السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مجددا في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا عن مراجعة أسئلة الاختبارات Prometric Review of Prometric Test Question. Today we are going to discuss 5 questions from question number 59 up to question number 63. معكم محمد عثمان يحيى. نبدأ مباشرة. Question number 59. The nurse is providing instruction to a pregnant client with a history of cardiac disease regarding appropriate data measures. Which statement, if made by the client, indicates an understanding of the information provided by the nurse? The statements are option number A, I should increase my sodium intake during pregnancy. Option number B, I should lower my blood volume by limiting my fluids. Option number C, I should maintain a lower calorie diet to prevent any weight gain. Option number D, I should drink adequate fluids and increase my intake of high fiber foods. بناء على معلوماتك توقف الفيديو هنا واختار الخيار اللي تشوفه سهل. طيب, in this question the correct option is option number D, which is I should drink adequate fluid and increase my intake of high fiber. نشوف ليه اخترنا دي. Rational. Constipation can cause the client to use Valsalva minova. طيب شنو الفالسالفا minova? Valsalva minova is action of attempting to exhale. كأنه الإنسان عايز يطلع الهواء من الرئة تبعه with closed nostril and mouth, وفي نفس الوقت هو قافل الماوس ومعاه النوز الفم والأنف. كأنك عايز as when pressing to lift heavy objects, زي كأنك عايز تستعد وترفع لك شيء ثقيل. كويس؟ وده بيعمل increase pressure in the middle ear and chest. طيب, Valsalva minova should be avoided in client with cardiac disease because it can cause blood to rush to the heart and overload the cardiac system. فعشان نمنع Valsalva minova معناها شنو؟ by avoiding constipation, لأن قلنا constipation بيخلي المريض يعمل ما يسمى بالفالسالفا minova اللي هو bearing down, يضغط على الضغط ويقفل المجاري بتاعت التنفس بحيث إنه يتخلص من الإمساك. فدي بيزيد المشكلة بتاعت الكلى. طيب عشان يتجنب الفالسالفا minova قلنا to avoiding constipation, وعشان نعمل avoiding constipation عشان يتجنب الإمساك معناها شنو؟ يعمل increase fluid intake ومعه الهاي فايبرز, فبالتالي هيكون الكوريكت اوبشن هو اوبشن نمبر دي. طيب, زي ما قلنا constipation can be prevented by additions of fluids and high fiber diets. So the correct option is option number D, which is I should drink adequate fluids and increase my intake of high fiber food. طيب, بالنسبة للخيار option number C اللي بيقول I should maintain low calorie diet to prevent my weight gain. A low calorie diet is not recommended during pregnancy. ده غير مسموح به أثناء الحمل. ليه؟ لأنه can be harmful to the fetus. ممكن يأذي الطفل وبعدين يطلع مشكلة ثانية. بالنسبة للخيار رقم A, option number A اللي هي بقول I should increase my sodium intake during pregnancy. Sodium should be restricted. الملح المفروض يعني الإنسان يقلل أثناء أو should be restricted, توقف عليه because excess sodium will cause overload to the circulating blood volume and contribute to cardiac complication. بالنسبة للناس اللي عندهم ضغط وأمراض القلب ما بينسون إنه ياخذوا أملاح يعني أو يخفف, أو بينسون أحيانا إنه يوقفوا الملح إطلاقا. طيب, أما الخيار number A اللي هو بيقول I should lower my blood volume by limiting my fluids. Diet low in fluid can cause decrease in blood volume. كل ما نقص السوائل كثير ممكن ينقص blood volume, which could deprive the fetus of nutrition. ممكن يبقى مشكلة الطفل, وكذلك الهايبوفوليوم ممكن يبقى برضه مشكلة ثانية في القلب. طيب, وبالتالي أخذنا the correct options اللي هو option number D, which is I should drink adequate fluid and increase my intake of high fiber food. نشوف question number 6.
The clinic nurse is performing a psychological assessment or psychosocial assessment of a client who has been told that she is pregnant, which assessment finding indicate to the nurse that the client is at risk for contracting human immunodeficiency virus (HIV). The option number A, the client has significant other who is heterosexual. Option number B, the client has a history of sexually transmitted infection. Option number C, the client has had one sexual partner for the past 10 years. Option number D, the client has previous history of gestational diabetes mellitus. طيب دي طبعا findings اللي هو النتائج اللي توصل له الممرض بعد ما قام بعمل psychosocial assessment. أي من الاوبشنز دي ممكن يعني يخلي الممرض يشك في إنه السيدة دي تجيها HIV later on. طيب بناء على المعلومات عن السايكوسوشيال اختار الخيار اللي بتشوفه صحيح. وقف الفيديو اختار الخيار اللي بتشوفه. طيب. In this question, the correct option is option number B, which is the client has history of sexually transmitted infection. أي ست عندها تاريخ بأمراض نقولة جنسية كثيرة متوقع تجيها later on HIV. طيب نشوف ليه احنا اخترنا B. rational. Client who fell into high risk category for HIV infection include يعني الناس اللي بيكون عندهم أكثر عرضة إنه تجيهم ال HIV ديل اللي هما number one individual who have used intravenous drug. أي شخص بيستخدم علاجات HIV يعني مش ممكن زي المخدرات وكده. طيب لأنه ممكن يعملوا شير لو needed. Individual who experience persistent and recurrent sexual transmitted infection. أي شخص بيجيه أمراض نقولة جنسية مختلفة ومتكررة أتوقع برضه عنده high risk. Individual who have history of multiple sexual partners. أي شخص عنده عدة أشخاص بيمارس معهم الجنس برضه متوقع يجيه HIV. طيب. So the correct option is option number B, which is the client has history of sexually transmitted infection. طيب بالنسبة لأوبشن نمبر دي اللي هو بيقول the client has previous history of gestational diabetes. دي أخوانا gestational diabetes mellitus does not predispose the client to HIV. دي ما عنده علاقة بيخلي الست مثلا تجيها HIV. بالنسبة للخيارين اللي هو the client has significant other who is heterosexual or the client has had one sexual partner for the past 10 years. A client with a heterosexual partner, and particularly a client who has had only one sexual partner in 10 years, does not have high risk for contracting HIV. يعني كون شخص يمارس جنس مع الشخص رجل مع امرأة أو امرأة مع رجل وواحد يعني شخصين في خلال 10 سنة دي حاجة جيدة وبالتالي ما بتجيهم وما عندهم risk for إنه to contract HIV. طيب. So the correct option is option number B, which is the client has history of sexual transmitted infection. طيب نشوف يا أخوانا question number 61. The nurse in a maternity unit is providing emotional support to a client and her significant other who are preparing to be discharged from the hospital after the birth of a dead fetus. Which statement made by the client indicate a components of normal grieving process? Number A, we want to attend a support group. Number B, we never want to try to have a baby again. Number C, we are going to try to adopt a child immediately. Option number D, we are okay and we are going to try to have another baby immediately. طيب
according للمعلومات تبعها كان الجريفنج بروسيس. وقف الفيديو هنا واختار الخيار اللي انت بتشوفه صحيح. طيب in this question the correct option is option number A, which is we want to attend a support group. طيب نشوف ليه اخترنا A وما اخترنا B or C or D. طيب rational. A support group can help the parent to work through their pain by sharing of feeling. الناس يعني support group ممكن يدعم الست وتخليها تطلع من الفترة بتاعت الحزن بطريقة جيدة من دون ما يجيها مشاكل. So the correct option identifies a statement that indicate positive normal grieving, which is option number A. يعني الخيار الصحيح دائما بيكون هو خيار إيجابي وفيه يعني شيء زي ما يسمى يعني حزن طبيعي أو طبيعي. طيب واللي هو option number A, which is we want to attend a support group. يعني يمشي يلقوا ناس يدعمهم نفسيا يردوا عليهم كده. طيب بالنسبة للأوبشن number B, C, D, although the other options may indicate reaction of the client. دي كلها ممكن نلاحظها أحيانا في بعض العيانين اللي بيحصل لهم أو الشخص لما يتوفى عنده شخص أو يموت عنده طفل كده. And significant other. They are not specifically لكن ديل الخيارات B, C, D are not specifically a part of the normal grieving process. ما بيكون أو ديل ما تابعت لشنو للخطوات أو للأجزاء بتاعت النورمال grieving process أو الحزن الطبيعي. طيب so the correct option is option number A. فممكن تراجع ال grieving process وبعدك تتأكد أكثر إذا عندك أي مشكلة في النقطة دي. نشوف question number 69. The nurse evaluates the ability of a hepatitis B positive mother to provide safe bottle feeding to her newborn during postpartum hospitalization. Which maternal action best exemplifies the mother's knowledge of potential disease transmission to the newborn? The options are option number A, the mother requires that the window be closed before feeding. The mother requests that the window be closed before feeding. This is option number A. Option number B, the mother holds the newborn properly during feeding and birthing. Option number C, the mother tests the temperature of the formula before initiating feeding. Option number D, the mother washes and dries her hands before and after self-care of the perineum and asks for a pair of gloves before feeding. طيب بناء على معلوماتك عن طرق انتقال فيروس هيباتيتس بي وطريق أو طرق الوقاية، شوف الأكشن أو الشغل المفروض يقوم به الست اللي بتوري إنها هي فاهمة طرق انتقال المرض. طيب وقف الفيديو هنا اختار الخيار شوف صحيح من ضمن الخيارات. In this question the correct option is option number D اللي هو which is the mother washes and dries her hands before and after self-care and perineum care and ask for pairs of gloves بيطلب الجوينتات before feeding قبل ما يبدأ يخزن. طيب دي قال الخيار الصحيح. نشوف ليه rational. Hepatitis B virus is transmitted by direct contact with blood and body fluids of infected person. يعني أي سوائل أو دم تالي من الشخص المصاب إذا اتلامست معه ممكن يجيب لك زي ما بقولوا hepatitis B. طيب option number A will not affect disease transmission اللي هو اللي بيقول إنه the mother's request the window be closed أو close before feeding دي ما بيأثر في طريقة انتقال أو في ما بتأثر في انتقال المرض. ليه؟ لأن hepatitis B does not spread through airborne transmission. فبالتالي نستبعد number A. Option number B and C اللي هو mother holds the newborn
properly and mother test the temperature. There يا اخوانا appropriate feeding technique. دي من feeding technique الطبيعي for bottle feeding. But do not minimize disease transmission for hepatitis B. لكن ما بيقلل انه ينتقل المرض او ما ينتقل، ما عنده شغله دي. طيب so the option number D اللي هو the mother washes and dries her hand. This is the correct option. اللي هو provided the best evaluations of maternal understanding of disease transmission, which is option number D. لأنه عرفت إنها ممكن عن طريق السوائل أو الفضلات أو الكونتامينيشن بتاعت الفيكو أو الأشياء دي ممكن تودي لنا المرض للطفل، بالتالي تغسل يديها وتجففين وتستخدم جوينتات قبل ما تغسل الطفل. This is the correct option. طيب question number 63. A client in the first trimesters of pregnancy arrive at a healthcare clinic and report that she has been experiencing vaginal bleeding. A threatened abortion is suspected, and the nurse instructs the client regarding management of care. Which statement made by the client indicate a need for further instruction? Option number A, I will watch for the evidence of the passage of tissue. Option number B, I will maintain strict bed rest throughout the remainder of the pregnancy. Option number C, I will count the number of perineal pads used on a daily basis and note the amount and color of blood on the pad. Option number D, I will avoid sexual intercourse until the bleeding has stopped and for 2 weeks following the last evidence of bleeding. بناء على معلوماتك عن المعالجة بتاعت threatened abortion وقف الفيديو هنا، اختار الخيار اللي بتشوف زي. In this question, the correct option is option number B, which is I will maintain strict bed rest throughout the remainder of the pregnancy. طيب زي ما قلنا يا اخوانا، لما تلقى في السؤال يقول لك indicates a need for further instruction، دي معناه مطلوب منك تختار الخيار الخاطئ أو الأكشن الغير صحيح، العملية الخاطئة تختار، اللي بيشير إلى إن الست دي ما فاهمة الموضوع أصلا. ففي الحالة دي إذا الست قالت I will maintain strict bed rest throughout the remainder of the pregnancy، معناها هي ما فاهمة الموضوع أصلا ولا فاهمة الإجراءات بتاعت العلاج. فدي اللي بيخلينا نعيد لها الدرس من جديد أو المحاضرة أو الحصة أو التثقيف الصحي من جديد. طيب نشوف طيب الراشن. Note the strategic word اللي هو need for further instruction. This word indicate negative inquiry and need to select an incorrect client statement. تختار الحاجة الخاطئة الغير صحيحة لما تلقى need for further instruction. طيب strict bed rest throughout the remainder of the pregnancy is not required for threatened abortion. يعني تكون المريض عند threatened abortion ما بصعوبة إنه يعمل strict bed rest. Not recommended. طيب the correct option is option number B. I will maintain strict bed rest throughout the remainder of the pregnancy. لأنه ده قلنا ممنوع أو ما بننصح به المريض اللي عنده threatened abortion نقول له تكون قاعد في البيت strict bed rest يعني أو في السرير. طيب the client should watch for the evidence of the passage of tissue. الست بس تقعد تتابع الأشياء اللي تطلع هل فيها انسجام يوضح إنه الأجزاء من الطفل أو not. بهذه صحيح. The client is instructed to count the number. برضو المريض بننسى إنه يعني الباتس أو الماتيرنال بات أو always يقوم يحسبه كويس number of perineal bats used daily and note the quantity and color of blood on the bat. ويقوم يشوف الحاجات اللي طلعت فيها إذا كان في انسجام والدم لونها كيف وكميتها كيف كلها بنديها توجيهات تحسبها. طيب أو تعريفها كيف. The client is advised also to crucial or to stop sexual activity until 2 weeks
after the last evidence of bleeding. برضه الست بننساها إنها توقف العملية الجنسية بعد ما يتوقف النزيف بعديها ب2 أسبوع. يعني إذا وقفت النزيف اليوم تاني 2 أسبوع لقدام بعد ذاك تواصل العملية الجنسية. كويس. فبالتالي كل الخيارات A and C and D أشياء طبيعية. إذا قالت الست معناها هي فاهمة. لا، إحنا عايزين شيء إذا قالتها نعتبرها إنها ما فاهمة، اللي هو إذا قالت I will maintain strict bed rest throughout the remainder of the pregnancy. So this is the correct option. طيب لغاية هنا يا أخوانا نشكركم، و do not forget to support us by comment or like or subscribe، ونتقابل إن شاء الله في المحاضرات الجاية. شكرا، جزاكم الله خير.